Hello dear students, welcome to our program of mathematics for grade 9. Today we have an important lesson, collecting data. What's the collecting data? تعالوا نشوف مع بعض هنتكلم ونعرف ايه عن collecting data. Resources of collecting data are classified into primary resources, field resources. They are resources from which we get data directly. Secondary resources, historical resources. They are resources from which we get data that previous collected and registered by some authorities, formal organization or persons. Primary resources, secondary resources, examples, personal interview, Central Agency for Public Mobilization and Statistics, questionnaire, mass media and internet, observing and measuring, documents of data of employee in a company. Advantages of primary resources: accuracy, save secondary resources, save times, effort and money. Disadvantages: it needs more time, effort and money, and it requires more investigators in large societies. It's less accurate. What resources of collecting data? الresources of collecting data احنا عندنا مصادر كتير للcollecting data. primary resources و secondary resources. لازم نعرف ايه الفرق ما بين البرايمري والsecondary resources. البرايمري resources هي اللي بيبقى فيها questionnaire او personal interview او survey او observing and measurements، يعني حاجات face to face. يعني لو انا عايزه اعمل سيرفي بنزل للسوسايتي بتاعتي وبتكلم معاهم، بيحصل انترفيو، بيحصل كويشنير، بيحصل سامبل وكويشنز واسئله وبنجاوب عليها. طيب بالنسبه للسكندري ريسورسز، السكندري ريسورسز بتبقى دي هيستوريكال ريسورسز. يعني ايه هيستوريكال ريسورسز؟ يعني مصادر قديمه، يعني مصادر تاريخية ممكن أجيبها من عن طريق الميديا أو السوشيال ميديا، الإنترنت، نيوز بيبر، مجازين، تلفزيون. بجيبها من حاجات اتعملت قبل كده وبدور على الانفورميشن بتاعتها أو الداتا بتاعتها وببدأ أعمل لها كولكشن في السيرفي اللي أنا عايزة أعمله. طبعا البرايمري ريسورسز والسكندري ريسورسز ليهم ادفانتج وديس ادفانتج. يا ترى ايه الادفانتج بتاعت البرايمري؟ انها accurate more than accurate about او another secondary resources. طبعا بيبقى احنا بنعمل الحاجه دلوقتي، احنا عايزينها now، فطبعا بيبقى حته ان احنا نعمل questionnaire او observing and measuring او personal interview، كل الحاجات دي بتبقى accurate اكتر على اساس انها بتطلع لي الاجابات بتاعتي صح. اما السكندري ريسورسز بتبقى عشان من السوشيال ميديا ومن حاجات هيستوريكال، فبتبقى ممكن ما تكونش مناسبه للتايم ده او للوقت ده. طيب الادفانتج بتاعت السكندري ريسورسز انها مور او سيف تايم، سيف ماني، سيف ايفورت. هي بتوفر لي وقت ومجهود، على اساس اني انا بدل ما انزل واعمل سيرفي واعمل كويشنير انا بقعد على لابتوب او بقعد قدام التي في وبطلع الريسورسز بتاعتي من الميديا اللي انا عايزاها. انما بتكون less accurate another primary resources. Methods of collecting data. Mass population method. It is based on collecting the data related to the phenomena under study from all individuals of a statistic society. Samples method.
It is based on collecting data related to the phenomena under study from a representative sample of the society. Mass population method, sample method, examples for usage, elections, census, setting up a database of all employees in an organization, sample methods, a sample of patients' blood to make some clinical checkup, a sample of some products of a factory, to find out if it matches the standard specifications, advantages, accuracy, inclusive, neutrality, representing all the society individuals. Sample method, advantage, save times, effort, and money. Only method for collecting data about large, unlimited societies. Only method for collecting data about some limited societies in which mass population method leads to great loss in it. Disadvantage, mass population methods, sometimes it needs more time, effort, and money. The results sometimes are not accurate, especially if the sample doesn't represent the statistic society authentically. In this case, the sample is called biased sample. The concept of the sample, it is a small part from large society, which looks like it and represents it well. Types of samples according to the method of selecting it. Randomly selection, biased selection. Randomly selection divides into sample random sample, layer random sample. The methods of collecting data. The methods of collecting data أنا عندي two types للmethods بتاعتي. mass population أو sample method. mass population society يعني بيكون عندي large society، عندي عايزة أعمل survey عن the number of people in Egypt. أنا عايزة أعمل survey أو إحصاء عن عدد السكان في جمهورية مصر العربية. يبقى أنا هستخدم كل الجمهورية، يعني مش هسيب حد. فماس population method يعني أنا باخد اللارج سوسايتي، باخد كل الانديفيدوالز في السيرفي بتاعي. إنما sample methods أنا هاخد a part of large society. يعني إيه a part of large society؟ يعني أنا هاخد عينة صغيرة من الانديفيدوالز اللي أنا هعمل عليهم السيرفي، يعني مش هاخد كل الانديفيدوالز. وطيب يا ترى الادفانتج بتاعت الماس population والادفانتج بتاعت السامبل ماس. الماس population لاني بتحكم في كل الانديفيدوالز، باخد الاراء بتاعت كل الانديفيدوالز، فبتكون اكيوريت اكتر، بتكون الاجابات بتاعتنا ادق والسيرفي بيكون افضل. لكن هي بتحتاج need money, need effort, need time، بتحتاج وقت كبير جدا، بتحتاج مجهود، بتحتاج money كتير. لكن السامبل ميثود بتوفر في الوقت، save money و save time و save effort، لكن not accurate، ما بتكونش دقيقة قوي لاني مش باخد كل individuals. طيب يا ترى السامبل ميثودز على حسب السامبل او السلكشن بتاعت الراندوم بتتقسم لجزئين، يا اما layer sample أو random sample methods. تعالوا نشوف الرandom sample methods والlayer sample methods. biased selection. We select the sample in a way to satisfy the objectives of the research and it is called deliberate sample.
we want to know how the students understood a lesson in algebra, we must analyze the outcomes of the test by considering the outcomes of a group of students studying the same topic without the other students. This is not a random selection. Randomly selection, we select a sample such that every member of the population has an equal chance of having selected. Random sample, it is used for the homogeneous societies which are not naturally divided into groups and classes. Layer random sample, it is used in the statistics societies which are heterogeneous or made up of qualitative sets that are different in characteristics. The number of individuals of the layer in the sample equals the total of individuals in the layer over the total number of individuals in the society times the number of individuals of the sample. يبقى لو احنا عايزين نطلع number of individuals of the layer in the sample equals the total of individuals in the layer over a total number of individuals in the society times the number of individuals of the sample. Example, a factory has 300 workers. The people in charge of the monthly magazine of this factory want to develop magazine by doing a survey of a sample representing 10% of the total number of the workers in this factory. Show how the selection of this sample can be carried out. The number of workers in the factory equals 300 workers. The number of the random sample equals 10%, 10 over 100 times 300 equals 30 workers. A factory produced 200 TV sets from the type A, 300 TV sets from the type B, and 500 TV sets from the type C. If we want to select a layer sample formed from 50 TV sets such that it represented all the types to examine them, calculate the number of TV sets which should be selected from each kind. The total number of TV sets, 200 plus 300 plus 500 equals 1000 TV sets. The number of TV sets of the type A in the sample equals 200 over 1000 times 50 equals 10 TV sets. The number of TV sets of type A, the number of type A equals 200 over a total number اللي هو 1000 times the number of sample اللي هو 50 equals 10 TV sets. The number of TV sets of the type B in the sample equals 300 over 1000 times 50 equals 15 TV sets. The number of TV sets of the type C in the sample equals 50 over 500 over 1000 times 50 equals 25 TV sets.
Now, another lesson in statistics about dispersion. Dispersion, one of statistics types. Statistics, dispersion. To know the meaning of dispersion, we have to find the mean for two sets of numbers. Set A, 170, 180, 180, 230, 240. The mean of the value of this set equals total of these values over their number equals 180 plus 180 plus 180 plus 230 plus 240 over its number equals 5. Then the mean equals 200. Set B, 50, 180, 180, 190, 400. The mean equals 50 plus 180 plus 180 plus 190 plus 400 over 5. The mean equals 200. Then the mean of set A equals the mean of set B. But we must consider the dispersion of the values of both sets. Dispersion to any set of values means divergent or the difference between its values. The dispersion is a measure that expresses how much the sets are homogeneous. Note, when the dispersion is 0, then all values are equal. Dispersion measurements. قبل ما نتكلم على dispersion measurements هنتكلم ونقول يعني ايه dispersion. Dispersion يعني how to calculate the mean. How to calculate the mean. ازاي اقدر احسب المين؟ زي ما احنا شفنا في الاكزامبلز بتاعتنا، احنا كان عندنا two sets بvalues مختلفة، set A و set B. لما جينا نحسب values of mean كنا بنقول ان المين equals the sum of all values over its number، وده المين احنا واخدينه من grade 7. طيب the sum of all values over its number، التو sets A and B طلعوا at the same، يعني المين بتاعهم equals 200 والمين بتاع set B برضو equals 200. طيب في الحالة دي يا ترى هيكون الحسابات بتاعتي دقيقة؟ إذا كانت الفاليوز مختلفة يبقى إزاي أقدر أحدد إن المين بتاعي هنا مظبوط أو الفاليوز بتاعت السيتس دي مظبوطة؟ ففي الحالة دي إحنا بنلجأ للديسبرجن. بلجأ للديسبرجن تو كالكوليت ذا مين. ليه؟ علشان أقدر أحدد الفاليوز دي يا ترى في بينهم ديفرجنس أو هيموجينيوس أكتر ولا لأ. الديسبرجن معناه ايه؟ معناه الديفرنس بين ذا فاليوز، الديفرنس بين ذا فاليوز، او زي ما هناخد دلوقتي في الديسبرجن ميجرمنتس ان في عندي حاجه اسمها رينج. الرينج equals maximum values minus المينيمم values او الجريتست values minus السمولست values. فناخد دلوقتي الميجرمنتس اوف ديسبرجن ونشوف ايه انواع measurements of dispersion. The first, range. This is the simplest measure of dispersion. Range equal the greatest value minus the smallest value. Find the range for set A 51, 53, 55, 57, 58, 60. This is a group of the set of value A
find its range. Range equal greatest value minus smallest value. Then greatest value here 60 minus the smallest value 51 equals 9. Then the range in these values equals 9. Set B 42, 45, 47, 49, 52, 92. Range equals greatest value, maximum value 92 minus minimum value or smallest value 42. Then the range equals 50. The second set is more divergent than the first. Second, standard deviation. It is positive square root to the average of square deviations of values from the mean. Sigma. Standard deviation means sigma equals square root sum x minus x bar all to the power 2 over n. Standard deviation x bar means the mean, n the number of values. First, the standard deviation of a set of data. Calculate the standard deviation for 12, 13, 16, 18, 21. X bar equals total of these values over their number. X bar means the mean. Therefore, X bar equals the sum of x over n equals 12 plus 13 plus 16 plus 18 plus 21 over its number equals 5. Then the mean equals 80 over 5 equals 16. X bar equals 16. Then x minus x bar, x minus x bar all to the power 2, 12 minus 16 equals negative 4, x minus x bar to the power 2, negative 4 power 2 equals 16, 13 minus 16 equals negative 3, negative 3 power 2 equals 9, 16 minus 16 equals 0, then x minus x bar all to the power 2 equals 0, 18 minus 16 equals 2, then 2 power 2 equals 4, 21 minus 16 equals 5, then x minus x bar all to the power 2 equals 25. The sum of x equals 80. The sum of x minus x bar all to the power 2 equals 54. Then the standard deviation sigma equals square root of 54, the sum of x minus x bar all to the power 2 over n, its number. Then sigma equals square root 54 over 5, approximately equals 3.286. According to this example, to calculate the standard deviation of a set of values. هو هنا بيديني set of values without frequency table، من غير frequency table، مجموعة values، وبيقول لي calculate the standard deviation. طيب أنا عشان أحسب ال standard deviation هعمل إيه؟ At the first find x bar. أول حاجة هجيبها ال x bar. قلنا ال x bar يعني المين،
يعني the sum of all values over its number. يعني أنا عندي مجموعة من الفاليوز، هاخد السم بتاعهم على عددهم. طيب جبت الإكس بار، يبقى draw the table contains 3 columns. هرسم table بيتكون من 3 columns، من 3 أعمدة. ال 3 columns أول first column هيكون الإكس، the values of x، الفاليوز بتاعة الست اللي عندي. طيب السكند كولم الإكس minus x بار، هاخد المين اللي أنا طلعته، وهنا في الإكزامبل بتاعي طلع ب 16، وأعمل subtract from the values of x، هاخد الإكس minus 16. بعد كده هاخد الباور 2 بتاع x minus x بار all to the power 2. وبعد ما اخلص خالص عمليه السبتراكشن والباور 2 هعمل sum للثيرد كولم. السمشن بتاعي هيبقى over its number again. تاني هاخد السم واعمله على العدد بتاع الفاليو واطلع السيجما والستاندرد ديفيجن. لازم افرق ما بين standard deviation of a set of values و standard deviation of a table frequency distribution، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. Second, the standard deviation to a frequency distribution. Sigma equals square root sum x minus x bar all to the power 2k over sum of k. K means frequency, therefore x bar equals the sum of kx over sum of k. The following frequency table sets 0, 1, 2, 3, 4, 5. Frequency 3, 16, 17, 25, 20 over 19. Find the standard deviation. Then sets x, frequency k, kx times k, x minus x bar, x minus x bar all to the power 2, x minus x bar to the power 2 k. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Frequency k 3, 16, 17, 25, 20, 19. K multiply x 0, 16, 34, 75. 4 times 20 equals 80. 5 times 19, 95. The sum of x times k, then x minus x bar, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Then x minus x bar all to the power 2, 9, 4, 1, 0, 1, 4. بعمل بعد كده multiply ل x minus x bar all to the power 2 times k. 27, 64, 17, 0, 20, 76. السم أو التوتال بتاعي الفريكوانسي k ب 100، x times k ب 300، x minus x bar all to the power 2k ب 209. Then x bar equals sum of xk over the sum of k equals 300 over 100 equals 3. Then sigma equal square root the sum of x minus x bar all to the power 2k over sum of k equals square root 204 over 100 equals approximately 1.428. Dear students, thank you for listening, and thank you and goodbye.